ఫ్యాన్ వేసుకుంటే కూడేస్తుంది. ఒకసారి వేస్తే 3 సార్లు వేసినట్టే. ఆఫీస్కి ఎన్ని గంటలకి వెళ్ళాలి? 10 వరకు సార్. అంటే నా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తారా? చెప్పండి. చెప్పండి. మీరే పంపించారు. ఒక్క నిమిషం సార్. ఏం సార్ నా ల్యాప్టాప్ మీద జెంకిన్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను. అవును, గిట్ కదా, గిట్ చూద్దాం సార్. అది ఎవరు చెప్పలేకపోయారా మనల్ని? ఎవరు కృష్ణ మళ్ళీ చూసి చాలా కష్టపడ్డారు. ఇవ్వలేదు. ప్రశాంత్ చెప్పొచ్చు కదా, ప్రశాంత్ కావలేదు. సంతోష్ నిన్న లేడు కనుక విండోస్ మీద ట్రై చేశారా? విండోస్ మీద ట్రై చేస్తే విండోస్ మీద గిట్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి కదా. చేశారా? చేశారా? అక్కడ ఒకటి యాక్చువల్గా ప్రాబ్లం ఉండదు సార్. మీరు విండోస్ మీద ట్రై చేసినప్పుడు ఇప్పుడు కూడా దానికి పాత్ సెట్ చేసుకోవాలి. ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్ సెట్ చేయాలి మనం, లేకపోతే చూడండి ఒకసారి. మన లినక్స్లో అయితే ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్ సెటప్ చేసుకోవాల్సి ఉండదు, కానీ అక్కడైతే సెటప్ చేయాల్సి వస్తుంది. చూద్దాం ఆఫ్టర్ దిస్ క్లాస్. నాట్ ఆఫ్టర్ దిస్ క్లాస్, ఆఫ్టర్ దట్ క్లాస్. మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తూ చూద్దాం సార్. ఓకే, సో గైస్ ఇంత నీకేమన్నా వచ్చామన్నారు మనకి? ప్రశాంత్ కూడా మిస్ అయ్యాడా? ఇంకా అదృష్టం, యూత్ వెళ్ళిపోయింది. దీప్తి నిన్న వచ్చావా డెమోకి? నాకు ఇంట్రెస్టా? ఓకే ఓకే, 9 కదా, 8 తీసుకోవాలి కదా. టార్గెట్ చేశారు సార్ నిన్న. మిమ్మల్ని టార్గెట్ చేశారా? ఎవరా? అవరా? మిమ్మల్ని టార్గెట్ చేశాడు ఆయన? అట్లాంటి మనిషి కాదు సార్ ఆయన. అట్లాంటి మనిషి కాదు ఆయన. మనిషి అంటే ఫ్రంట్ ఫ్లోర్లో నేను కూర్చున్నాను. నా ఒరిజినల్ సీట్ అది పక్కన క్లాస్లో. దానికి ఎందుకు అనుమానం వచ్చింది? సాయి లాగా ఊరికే చూస్తున్నాను అనుకున్నాడు, ఏమనుకున్నాడు తెలియదు. మీకు ఎందుకు డౌట్ ఉన్నట్టున్నాయండి అన్నాడు వాళ్ళు. ఆయన అడిగారు లేవన్నాడు. కూర్చున్నాడు, అర్థం అర్థం కాదు, నాకు తెలియలేదు అంటాడు. భయం వేసి 2 దాకా అడిగాడు. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఆయన టార్గెట్ తీసుకొని అడిగాడు. సార్ మీకు డౌట్ ఉన్నాయని కూడా అన్నాడు. ఓకే, సో లాస్ట్ క్లాస్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ మ్యావెన్. ఆల్రెడీ కదా మ్యావెన్ తర్వాత చూసాం కదా. సో ఎక్కడ వరకు ఓకే కదా? ప్రాక్టీస్ చేస్తావా? సాయి నువ్వేనా రోజు పెట్టింది? వచ్చిందా? క్లారిటీ వచ్చిందా దానికి? ఏం చేసావు చెప్పు ఒకసారి నువ్వు మళ్ళీ నాకు. ఎక్కడ వరకు చేసావు? రాలేదు నాకు. ఇది పెట్టావా? ఏమొచ్చు అక్కడ?
వాల్యూస్ జెన్కిన్స్ ఎంతమంది చూపించారు నీ ప్రాబ్లం అక్కడ? ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు నీ ప్రాబ్లం ఎంతమంది చూపించారు? ఎందుకు చూపించలేదు అంటే ఇంకా నీకు ఎవరు నచ్చలేదు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు? थोड़ा ओवर करके खींचना। సార్ చూసారా మనోడు ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది మనోడికి. యాక్చువల్గా ప్రాబ్లం అందరికి వస్తాయి. నాకు పోస్ట్ చేశాడు, నేను ఏదో ఒకటి వ్యవస్థ ఇచ్చాను అంటే ఓకే అని వెళ్ళించాడు అంతే. ఇంకా దాని తర్వాత నాకు అవుట్పుట్ వచ్చిందో రాలేదో నాకు తెలియదు. నేను వెళ్ళి పడేసాడు అబ్బా. మరి ఇక్కడ వీళ్ళంతా ఉన్నారు కదా, అక్కడ బాగా ఉన్నాడు, సీనియర్ సార్ ఉన్నారు కదా మన బిగ్గర్ బాస్, సరే ఇప్పుడే మళ్ళీ అదో పక్కన ఉన్నాడు మళ్ళీ సీనియర్. ఏ లేదు సింపుల్, మనోడు క్లీన్ ప్యాకేజ్ కొట్టాడు ఇక్కడ. ఓకే సో ఇది ఎక్కడ పోయింది, వీడు ఇచ్చేసాడు, జాబ్ రన్ అయిపోయింది, అవుట్పుట్ రాలేదు. చెప్పినట్టే నాకు మధ్యలో డౌట్ వచ్చింది. న్యూ ఐటమ్ సెలెక్ట్ చేసి అక్కడ మనం జాబ్ రోల్ అది ఇవ్వాలా లేదా, లేకపోతే మీరు చెప్పినట్టు డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ ఏం చెప్తారు సార్, ఇవన్నీ డైరెక్ట్ చేసుకుని అప్పుడు జాబ్ రోల్ అది ఇవ్వాలా? కాదబ్బా, నీకు అవుట్పుట్ రాలేదంటే కారణం ఏంటంటే ఫస్ట్ రూట్ కాదు. ఓకే ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ, నువ్వు ఇది ఇచ్చేసావు, క్లీన్ ప్యాకేజ్ ఇచ్చావు, ఫైల్ నీకు జార్ ఫైల్ వార్ ఫైల్ జనరేట్ కాలేదు అంతే కదా. అంటే దాని అర్థం ఏంటి జనరేట్ కాదంటే? మేబీ రీజన్ ఏముండదు చెప్పండి. ఫామ్ ఫైల్ ఉండకపోవచ్చు, లేదంటే అసలు ఇన్పుట్ ఇవ్వకపోవచ్చు మనోడు, సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్. నువ్వు ఈ సెక్షన్ ఇచ్చేవాలని అడుగుతున్నాను నేను. ఎందుకంటే మ్యావన్ సెర్చ్ చేసుకుంటుంది అంతే కంపల్సరిగా. బిల్డ్ చేయకుండా అందుకే డెవలపర్ చేస్తాడు కదా మనకి, అందుకే ఫామ్ తో మన ప్రాబ్లం ఉంటుంది. యాక్చువల్ గా డెవలపర్ వాడి కోడ్ తో పాటు ఫామ్ ఇచ్చేస్తాడు మనకి. అన్ని కమాండ్స్ ఆర్టైప్ జనరేట్ చేసుకొని డిఫాల్ట్ ఇచ్చేసి వర్షన్ ఇచ్చేసి మనకు వచ్చిన శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్ గిట్లోకి పుష్ చేయడం అట్లా ఏమైనా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు అంటే సేమ్ బిల్ లో ఎగ్జిక్యూట్ షెల్ తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ షెల్ తీసుకొని దాంట్లో నాకు ఎలాగా సార్ నేను రాసిన కొడుకు ఫామ్ రావాలంటే నువ్వు ఎక్లిప్స్ ఉంది చూసావా, అదే ఎక్లిప్స్ వితౌట్ ఎక్లిప్స్ ఇదే మ్యావెల్ కమెంట్స్ ఎదుర్కోవాలి మనం పోయి. ఇంకా మ్యావెల్ లోకి వెళ్ళి దాని లోకి వెళ్ళి లేకపోతే ఈజియెస్ట్ ఏంటంటే చెప్పాను కదా, నువ్వు ఫామ్ జనరేట్ చేసేసుకుని దాంట్లో వేయాలి, లేదంటే ఇంకా నువ్వు ఎక్లిప్స్ లేదంటే మనకు కావాల్సిన అంటే జావా ఫైల్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని పంపిస్తే ఫామ్ ని సోర్స్ కోడ్ ని అది బిల్డ్ చేసే లాగా అసలు మన లేనే లేదు, కోడే కావాలి. ఉంటాయి అంటే ఆప్షన్స్ అయితే ఉంటాయి కదా, మనం మ్యావెన్ ట్యూటోరియల్ బాగా చదివాట. ఎక్లిప్స్ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు కోడ్ అంటే కూడా వాళ్ళు చేసేది అది. యాక్చువల్గా జావా డెవలపర్ చేసేది అది ఈజియెస్ట్ ప్లేస్, అంతేగాని ఇలా మ్యావెన్ లోకి వెళ్ళి అని ఎవరు కొట్టడం అక్కడి నుంచి పుష్ చేసేస్తారు వాళ్ళు. సో సాయి సో ఈ రోజు నువ్వు చూపించి ఎవరికైనా, ఇప్పుడు ఆ టైం నేను అవైలబిలిటీ లేను, క్వశ్చన్ చేసావు బాగానే ఉంది, ఏదో నేను ఆశ వచ్చిపోయాను, అది క్లారిటీ వచ్చిందో లేదా నాకు తెలియట్లేదు. యాక్చువల్గా అర్థమవుతుందా, ట్రై చేస్తున్నావు కదా. ఇప్పుడు నువ్వు ట్రై చేయలేదు అనుకో, అసలు నేను పట్టించుకోను, నువ్వు నన్ను పట్టించుకోవాల్సిన లేదు. నువ్వు ట్రై చేస్తున్నప్పుడు చూసుకో అవుట్పుట్ వచ్చే వరకు. ఓకే ఫైన్ గైస్, సో దిస్ పార్ట్ మ్యావెన్ until this point we are clear, right? So now we will see some more plugins. Okay, so now I want to run a test on this my code. Okay, I want to run a test. So the basic testing is available on Jenkins is JUnit. Okay, there is a plugin called JUnit. With that JUnit you can do basic testing, whether this artifact is properly generated or not. Such kind of testing you can perform on our code, on our development code. Okay, so when we are going to perform the testing, once after that artifact is generated, then we are going to perform the testing. Okay, or else before creating the artifact we are going to do the testing. Why? Because if the testing succeeded, then only we can create the jar file.
Otherwise, we are not going to create a jar or war file. Okay, that is prior to creation of jar file. Other things are after creation of testing. Those will be under comes to environments QA, SIT testing, UAT testing. Those testing will be performed. Okay, so we'll see that JUnit testing before creation of jar files or war files. Okay, so that is by default available in our Jenkins. So the testing reports you can the testing reports can be captured under post build actions. Click on post build actions. See here, publish JUnit test results report. Okay, so this testing will be performed during the Maven. Where is this? No problem. So during our clean package section. So if I give the package means what are the pages are performed? Validate, compile, test. That test will be our JUnit testing. Okay, that test will be. So now, what is the output of the testing? I want to see. So how we are going to see? So by capturing those results into this action, publish JUnit test results report. Okay. Now click on here. Then here, where you want to capture the output of your JUnit testing. Okay, so that path you need to mention here, so that the output will be stored into that particular path. Okay, so the test results will be captured into .xml reports. That is the extension. By default extension for the JUnit is .xml. Okay, so that output will be stored as a .xml format. Now see here they mention like, suppose you want to give some path, something like that, my project, target, test report, star.xml. if you want to capture the output. So suppose I am doing same thing here. Copy. Paste it here. This is the path I want to store my JUnit test results. Under my project, after that, target folder, then test report. This is the directory it is going to generate during the JUnit performance. Okay, then the reports will be under .xml format. So what are the report is going to generate? It will be extension .xml. So star means any kind of report. Okay. Now apply. Well, what do you mean? Okay, suppose otherwise, what we can give here is, it is unable to recognize that one. Star. It is not correct. 1 second. Yeah, surefire reports, not target reports. This is the default directory for our JUnit results. Surefire reports. Okay. So in interviews also they will ask where your reports will be stored. Under surefire reports directory. Nothing but a folder. Okay. JUnit test results will be stored under surefire reports directory. Star means our default extension like var, lib, Jenkins, workspace, so and so. సరే కనబడుతుందా? టచ్ చేయమంటారా? Your default location. Where this job will be stored? Where? in your not in your Jenkins home directory. First it will take the Jenkins home directory, right? Where live Jenkins. After that workspace. After that your job. So that entire, instead of giving the entire path, you are going to give 2 stars. Okay. Now apply, then save. Actually 3 ఉంటాయి కదా సార్, JUnit ఇంకా అంటే ఫస్ట్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫామ్ ఫైల్లో ఏది కావాలంటే అది వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో నా బిల్ టెస్టింగ్ చాలా ఉంటాయి మళ్ళీ, కానీ డిఫాల్ట్ యూజ్ చేయలేదు మనకి. చెప్పండి సార్. బ్యాక్
you go down to main state, right here, post window, Hmm. you copy that from somewhere else. That code. Path. How do we know what to put there? How do you know? What should go there? Yeah, that's not just we give the path where you want to store your report. That's it. So you need to go to that path and you But in need the to. Mundu, why did it not work earlier? Yeah, that's what the default directory location is surefire reports, not the target reports. That's why it is not recognizing. And surefire reports. Surefire reports is the default location for our JV trust. And that's a directory, right? The directory. One It's directory. created automatically. Automatically it will create. We'll see that one also. Okay, so now go to your job. Job is completed. Okay. Now if you see, there is a section called latest test results. Okay. Click on here. So these are the test results of your JUnit. Think test something. It is perform some kind of testing. Okay. So now workspace, target, then see the surefire report. This is the directory got generated during our JUnit. These are the test reports. JUnit test reports. Test runs. Okay, yeah. చేస్తుంది అప్పుడు కూడా సేమ్ టార్గెట్ నువ్వు అదే ఈ మనం యూనిట్ గివ్ ద పాత్ అదర్వైజ్ ఇట్ వోంట్ జనరేట్ సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ జనరేటెడ్ వేర్ యూ నీడ్ టు స్టోర్ ఆ పాత్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది లేకపోతే అది జనరేట్ వదిలేస్తుంది అంతే దట్స్ వై వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు స్పెసిఫై ద గోల్స్ ఇన్ ఫామ్ ఫైల్ అందుకే గోల్స్ మెన్షన్ చేయమని ఎందుకంటే సపోజ్ నేను మెన్షన్ చేశానంటే ఆల్వేస్ దిస్ గోయింగ్ టు జనరేట్ ఆల్వేస్ దిస్ గోయింగ్ టు క్యాప్చర్ దట్ లొకేషన్ యాక్చువల్లీ క్లీన్ అని పెట్టేస్తే ఆ గోల్ కనుక మనం పెట్టేస్తే టార్గెట్ మొత్తం కూడా లేపేస్తుంది సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ సంథింగ్ దెన్ ఓన్లీ యూఆర్ గోయింగ్ టు స్పెసిఫై ఎక్స్ప్లిసిట్లీ లైక్ దిస్ అదర్వైజ్ యూఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు స్పెసిఫై నీకు కావచ్చు యూజ్ చేసుకుంటే లేకపోతే చేస్తాను అంతే ఓకే మేవర్ ఆల్సో సేమ్ యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ద పాత్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ కైండ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఓకే బిఫోర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ యువర్ జావా ఫైల్స్ okay so that you can confirm like okay my jar is fine I can go ahead and create okay likewise you can test by using JUnit okay now I want to check my code like syntax errors some other kind of bugs so those things I want to check on my code so to check those things we have SonarQube is there or else Kobuchura is there. Okay, SonarQube is the advanced one and Kobuchura is the older one. Okay, so to set up SonarQube, we need to have database also. So SonarQube will be integrated with one database. By default, it will be having one database, but in real time, we are not going to use the internal database of the SonarQube. We are going to set up our explicit database like MySQL or MS SQL something like that. So then you need to integrate the SonarQube to Jenkins. Okay. So right now I am going to integrate those things in my project. So once that is done, I will share you those details. So as of now, you will see the other part, Kobuchura, how to check the code style. Anything is fine. During the interview, you can say like, I know Kobuchura report kind of things. Okay, anyone, as a SonarQube or Kobuchura check style. Okay, we will see that one right now. So we have different kinds of plugins available to check your code. So those are nothing but check style, static analysis collector, find bugs, PMD, Kobuchura. These are all related to your code checking things, code checking plugins. Okay, so install these plugins on your Jenkins. Okay, now go to Jenkins, then manage Jenkins, then manage plugins. Then available, then search for first one, or the static analysis collector. Static analysis collector, it is that. This one, static analysis collector. Okay,
Then second one, check style. See what you will do. This plugin is add-on for the plugins check style, drive, findbox, PMD, tasks. This is the add-on for all these plugins. Check style plugin, drive, findbox, PMD, tasks. So this collects the different analysis results and show result in a combined trend graph. It will show in a graphical representation, like to see the report analysis collector. Then second one, check style. లేదా textile, yeah. Textile analysis of the project modules and visualize the found warnings for warnings textile. Okay. Then third one, find bugs. This is also same thing as a textile and found warning. We will see both things also. Find bugs. PMD. This is also for the same purpose. Then finally, code coverage report, Koburchura. This is the major one. Koburchura is the our code coverage one. Okay, we will check all this of all kind of syntax and all things of your code. Koburchura. Now download and install after restart. Click. It will try to download the plugins. What is the extension for customized plugins? If the plugin is not available in the Jenkins, then we are going to create a plugins, our own customized plugins. So that plugins extension should be dot anyone? Yeah. Plugin. From where you are going to upload those plugins? Customized plugins. This is an introduction actually. Dot BPL. Only kada? ఎవరు చెప్పారు? Exactly. Dot HPA. HPA. Dot HPA is your customized plugins. What is the meaning, sir? ఏంటి దాని meaning? అంటే అలాగే అనుకో గూగుల్ చేసి చూసుకోవాలి. HPI full form. Plugin full form. చూడండి హలో టైంలో మీరే చూసి చెప్పండి నాకు వాట్ ఇస్ HPA full form. ఓకే now restart your server Jenkins. Okay, then go to Jenkins, go to your job,
then configure, then what are the plugins you install as of now? I want to capture those plugins output. Okay, so if you want to capture those plugins output, the section will be post build actions. So after the completion of build actions, then it is going to generate outputs. What are the plugins we set up? Okay, so thus output can be captured through our post build actions. So now go to post build action. This is the first action we performed as of now. Then click on post build action and then check for the things. See, these are new things. Once after installation of plugins, under post build action, the new things are came. See, public check style analysis reports, find bugs, PMD, static results, then Kobuchara coverage report. Okay, so now try to capture one after another. Okay, so public check style analysis result. Click on here. Okay, now it will ask the path where you want to store the output of your check style results. So this is the path I want to store my check style results. Star means the default path. Then after that, my report file should be chextile-result.xml. This is user wish. If you want to give some other name, you can give. This is not a mandatory one like to give only chextile-result.xml. Okay, then next. Click on post build action, find bug analysis result. Okay. Then next one. PMD. Find bugs, PMD, and another one is all three for finding the warnings. Find bugs, check style, find bugs, PMD. Both three are same only. You can use anyone, not all. But as for practice purpose, I am showing these things. All three for finding the warnings only. PMD. Okay. Then just giving the name, that's it. After star PMD.xml, check style, something like that. Okay. Then Kobuchara coverage report. Target site. This is the Kobuchara default location. Target site, then Kobuchara, then finally the report name. We cannot create our own directory. No, these are the default settings. You can't view. If you want to change, then you need to change those things into configuration files. Whatever you want to change, the default ones, those things should be changed under configuration file. Otherwise, you can't. Okay. Now, the thing is, I am trying to capture the output, but we need to specify the goals also, right? If I want to capture the Kobuchara output, I need to give the goal also. Then only the goal will go to the POM file. If the goal is present, like the plugin is present, then it will try to create the action. Then action will be triggered. Otherwise, it won't trigger. Then we can't store the output also. So what we need to give? So if you want to store the output of the things, you need to give the goals of each and every plugin. So that your Jenkins will go to the POM file, then it will check against all these goals and then perform the actions. Okay. So now go to your build part. This is my build. Okay. Here I need to give the goal of each and every plugin. Okay. Each and every plugin. So these are the plugins, right? These are the plugins we used. So for each and every plugin, we need to give the goal in the build part. So that whenever the goal is performed, it will generate output. That output we are trying to capture under post build actions here. Clear? So now give the goal.
See, so ఏమండి so see here, until this point you guys know, right? Clean and install. Okay, installing the package into your local repository. Now I want to perform my textile plugin. Okay, so the first what you need to give, you need to give the plugin name first. What are the plugin you are want to work on? So textile is the plugin I want to work on. So you need to give the your plugin name. Then after that a colon you need to mention. A colon. Okay, then goal. What is the goal? So by default plugin will be having the same name, the goal also. So plugin name, goal name will be same by default. Okay, so I want to perform textile. So this is the plugin, then colon, then followed by goal. This is the goal you need to mention. So for each plugin same thing. So now I want to perform the plugin by find box. Under find box is the goal. PMD is the goal. Then under PMD, this is second goal. CPD, this is kind of generating output of as part of PMD. So this is one goal and this is second goal. As I told you, right, for one plugin or for one page, it can contain more than one goal. Okay, you can perform more goals. Then Kobuchura plugin, then Kobuchura goal. So now this is the attribute of Kobuchura, like in which format you want to generate your output. Kobuchura output in which format? That format is XML. So the attribute you mentioned here, Kobuchura reported format. I want to capture my output of Kobuchura under XML. So that's what we have to do here. Okay. So whenever the plugin find it here, then it will try to perform the goal. Then the goal output will be generated. So the output we are going to store under postable actions here. Simple. Okay. Clear? Anyone have any doubt? Okay, now try to run the job. Apply and save. Build now. So likewise you can use whenever you want the plugins. So as part of the requirement. Okay, once you enter the organization, they will tell you this is the plugin we need to use. So what is the plugin? In the requirement document you will get to know, like this is the plugin used so and so. Just you need to go to the plugins and install the plugin and use it. That's it. Simple. So you don't worry about what is the plugin, what kind of goal it will be having. Okay, they will mention in the requirement document. Sir, developer this develops platform file in that requirements. It can mention its plugins. Yeah, that is purely dependent on your requirement only. Suppose if I want to generate a code coverage report, then you need to mention that part into your form. Otherwise, it won't generate. So that will be taken care of. Everything should be mentioned in the form file. Otherwise, you can't generate these things. Simple. If the thing is present on the form file, then only this Jenkins will generate all these things. Otherwise, you can't see. So those things should be taken care by developers. Otherwise, sometimes you may need to do. Sometimes, very rarely. Suppose on a sudden they will tell you like I want to check the find bugs. I want to check the warnings of my code. So by that time you need to take the plugin of PMD or textile or some other thing, find bugs. Okay. So that is not present in your form. So you need to put the plugin into the form. Then you need to perform. Okay. So those things you need to take in care. Some very rarely. Okay. So I think job got failed. How to put that into form file? Yeah, very simple. Go to your code. Is trying to generate downloading all the required plugins dependencies.
So configure, go to your code repository. Okay, then go to your form file. Here you have to update. So the form file will be present in your code repository, in our code. Okay, what are the code given by developers? In that code, they will give the form file also. So try to find for. See, this is the Kobuchura plugin. So the plugin is available here. Kobuchura version. That's why we are going to generate the Kobuchura output there. Otherwise, you can't generate. Okay. సార్ నేను గోల్లో ఆర్టిఫాక్ట్ జనరేటర్ కూడా ట్రై చేశాను. చేస్తే అదేంటంటే యాక్చువల్గా గ్రూప్ ఐడి అవన్నీ కమాండ్తో సహా పాస్ చేస్తున్నాను. ఆ వర్షన్ ఉంటుంది చూసారా, అది అక్కడ ఎవరు వచ్చింది వర్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తే మరి వర్షన్ పాస్ చేయడం లేదు, అక్కడ పాస్ చేయడానికి దొరకలేదు నాకు. ఉంటుంది ఇది, అది వచ్చిందంటే కంపల్సరీ అది కూడా ఉంటుంది. ఆర్టిఫాక్ట్ మొత్తం అంతా ప్లగిన్స్ డిపెండెన్సీస్ మొత్తం డౌన్లోడ్ చేసుకుంది. జస్ట్ అది మాత్రం అక్కడ ఫస్ట్ సారి జస్ట్ జనరేట్ చేశాడు. ఏది గ్రూప్ ఐడి ఉంటాయి కదా, ఐడి పాస్ చేయకుండా జస్ట్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఆర్టి టైప్ జనరేట్ అని చేశాను. గోల్లో చేస్తే ఆ గ్రూప్ ఐడి ఇది ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడి దగ్గర ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే, ఆ తర్వాత అది పాస్ చేస్తే ఆ వర్షన్ దగ్గర. Okay, so everything is mentioned in your form, fine works, PMD, Kobuchura. That's why we are going to apply those things in your Jenkins. Otherwise, you can't. Okay, this point you guys need to remember. Otherwise, you will see many kinds of conflicts. If you are trying to generate a Kobuchura report, it will not present in form. Then obviously you will see conflicts. Okay, so you make sure those are present in your form file. Whatever you want to perform. Okay, now go to your job. Now my job is completed. Fifth one. See, new things. Check stale warnings. Our new plugin. Okay, PMD warnings, coverage report. Then this is our Kobuchura code coverage report. Like how many packages are there, files are there, classes are there, methods are there, lines are there, conditions are there in my code. So everything it got captured. Okay, if you want to see the check stale warnings, click on check stale warnings. So this is the check stale warnings report. So this is completely useful for developers. So they can check their code. So this is the code right now. So here you can see warnings, any kind of warnings are there. So in this area, you can see the warnings. Click on here. See, this is the warning page. It is showing what kind of warning is that. So this is completely useful for developers, so that they can know what kind of warnings are there, what kind of errors are there, what kind of miscellaneous elements are there. జస్ట్ ట్రాకింగ్ పర్పస్. Tracking purpose అంతే, game లేదు. ఈ రిపోర్ట్ ఎట్లా డెవలపర్స్ అదే, that's what the report ఇక్కడ ఉంది already. The report is captured into your workspace under target section. So these are the folders of your outputs of your plugins. Okay, this is the Kobuchura output. You will send this result, a zip file. You are going to send this output. Okay, or else you can give your job execution details, this link. Okay, if you want to send as a file, then send the files, whatever the files are captured here, send this directory on the target. So see, the output we captured into different locations, right? Nothing but see, check style result.xml. This is the file, findbox XML. These are the files. If you want to send, you can send these files. So those files you can see under the workspace directory. Go to your job workspace, target, see check style result.xml. This file you are going to send if you want to send as a file. Otherwise, you can give the link of your particular job, like that. Okay, బాగా అర్థమైందా? ఇంకా నీ పేజ్లో క్వశ్చన్ మార్క్ కనబడుతుంది. దాన్ని కూడా ఆటోమేషన్ చేయొచ్చు, ఎందుకు చేయలేదు? సో దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్, రైట్? నౌ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ,
you need to put one more step. Configure. Okay. Then you want to send this results to your developers. You want, right? Then what you need to do? You need to go for one more kind of action, post build action. Then select for email notification. And the email notification, that's it. Anything you can do. Don't think within this you want to send. That will be a separate action. ఓకే అంతే. ఈ లింక్ ఇచ్చినప్పుడు డెవలపర్ కి మన యాక్సెస్ ఉంటేనే, ఇన్ కేస్ యాక్సెస్ లేకపోతే ఫైల్స్ పంపించేస్తారు. 2 ways. If the developers will be having the access, then you can give the link. Otherwise, you are going to send the files with the mail. How to send a file by email? Yeah, that's why you need to explore that one. So I told you how to send a mail. Okay, you guys explore how to send the attachments. There is an option. You guys can see the option under this, not this one, under editable. In this section there is an option called attachments also. Try to explore. Otherwise, I will explain you. Okay, just explore it. See, attachments. Okay. Likewise, anything is possible, but don't try to mix up all the things into one single point. Okay, all will be separate actions. You need to think likewise. Okay, first action, generate a report. Second action, send the report result, mail. Third action, some other thing. Don't mix up all the things into one action. Okay, simple. Now, clear, right, guys? Santosh Jalai video. Bargain. నాగైతే పడుకున్నాడు ఆల్రెడీ. చాలా అయితే ఆల్రెడీ పడుకొని లేచారు. అదే హ్యాండ్ కొంచెం యాక్టివ్గా ఉన్నారంటే వీళ్ళు ముగ్గురు ఉన్నారంటే. ఓకే, ఫైన్. నౌ one more plugin, role based strategy plugin. Okay, so to restrict the users, I don't want to give access to all the users so that they can do whatever they want on Jenkins. Okay, so now like what I want means I want to change the settings of my Jenkins. I want to go to configure. So this section is not given to all. This is particularly given to for admin and some other guys, so that they are not going to change anything up on Jenkins. Anything is nothing but configuration part. Okay, ఎందుకంటే సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేశారనుకో మొత్తం Jenkins సర్వర్కి ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. That's why we are not going to give access to all the users to change the settings. Okay, so now how we are going to restrict those things. Okay, so normally in the Jenkins here there is a section called create users, right? Manage users. Here you can create only the users, not restrict the users. Okay, like so means you can create the number of users as many as you want, but you want to restrict few things on the users, then you need to use the plugins. So one plugin is role based strategy plugin. Now go to manage Jenkins. Okay, then manage plugins, then go to available, then search for role based. So role based authorization strategy is the plugin name. Okay, select the plugin, download now and install after restart. Then restart.
Okay, now go to manage Jenkins. So as of now, see here, manage users are there, right? Apart, nothing is there apart from manage users. To manage the users, no other things are available apart from manage users. Now, after installation of role-based strategy plugin, you need to enable that plugin so that you can see a one manage kind of section. Okay, so to enable that one, go to manage Jenkins, configure global security. So once after installation of role-based strategy plugin, you need to enable that one. Okay, to enable that one, you need to go to configure global security. So go to here, then under authorization section, now you can see an option called role-based strategy. So only you can see once after installation of role-based strategy plugin. Otherwise you won't see. Okay. Now select this one. Apply. Then save. Okay. So under global security, under configure global security, under global security, under authorization, you will see an option called role-based strategy plugin. Then enable that one, apply and save. Now under manage Jenkins, you can see option called exactly manage and assign roles. Once after enable that one, then only you can see this option, manage and assign roles. Okay, so now select this one. Okay, before going to that, we are going to create 2 users so that we can restrict those users accordingly. Okay, so according in sense whatever we want. So now first I am going to manage Jenkins and go to manage users. Here create a user, developer. My username is developer, password developer, full name, developer email, something. Okay, I am creating a user, developer created, and create one more user, tester. Okay, tester. Okay, small caption. Okay, so tester and developers, I created 2 users. Okay, now go to manage Jenkins, then manage and assign roles. Okay, now my intention is to only development jobs can be seen by developers, testing jobs can be seen by testers. So developers jobs should not be visible to testers jobs should not be visible to developers. So this is my requirement. So now, so to do the thing, we need to create a role first. Okay, so to restrict developers to not to see the testers job, testers vice versa. So to do the thing, we need to create a role first. Now go to manage roles. Okay, so first by default admin will be there by default. So Shankar is the admin here for this Jenkins. So he will be having all kind of access. See here, this is overall Jenkins access, administration access. Okay, next. This is credentials related thing, passwords kind of thing. So on the passwords, what he can do? He can create, he can delete, he can manage domains, he can update, he can view. So then this part is for agents. Agents are nothing but your slaves. Okay, slaves are nothing but master and slaves. Okay, Jenkins can send the job to slaves. That part we'll see our next classes. Okay, so that agents restriction can be done on this agent section. This is the agent section from here to here, like what he can do on the agents. So this is the job related settings. Build, cancel, configure, create, delete, discover, move, read. So all kinds of job configuration things can be done on the job section. Then this is the run part. Okay, so what you want to do, and this is the view part. This is the source code part. So these are the things you can perform under this section.
Okay, so as admin he can do anything, so that's why all are enabled for admin. So for developers and for testers we are not going to enable all those things. Okay, so we are going to restrict some area. So now basically we need to create a, this is the part of global roles. This is the part of global roles. Under the global roles we need to tell whether that person, whether the developer tester is a admin or some other guy. Okay, that part we need to mention here. Some other guy is nothing but employee. Normally a guy is belongs to organization means he is an employee of that organization. So we need to mention that part here. That is a global role here. So here we are going to create a role employee. Apart from admin, I want to treat all as employees here. Okay, so that's why I am going to create a global role of employee. Now add. Okay, so what you want to give the access to employee? What kind of access you want to give? So normally for any kind of user, by default you need to give the read access. This is mandatory. Okay, then what kind of access you want to give? So I don't want to give any kind of access on agents and credentials. Just I want to give some kind of access on job part, only job part. Okay, so on the job you can do build, cancel, configure, create, delete, discover, move, and delete. On the one I want to give this kind of access. Only this access I want to give to my employees. Only under job part, under run part. These are your requirement, based on requirement. Okay. Now employee added, I have given some kind of access to employees. Okay. Now go to project roles. Okay. Here my requirement is to not to show the testers jobs to developers and vice versa, right? So based on the requirement you need to create the project roles. Okay. So now my first project role is test jobs. Okay, only testers can see the test job. So here give the role. Okay, test jobs. Okay, then your job pattern, what kind of pattern you will be having that your test job. Suppose my test job will be start something like that. Test, after that something or project name or whatever. So the pattern will be something like so. Test, then dot, then star. So means your job is should be start with test. After that your wish, the job name. Okay, whatever it may be. But the job should be start with test. Add. Okay. Then for developers, dev jobs. So here dev dot star. Add. So just I am going to give the role names and test jobs and dev job. The pattern of jobs should be start with test for test jobs, test dot star, for dev job, dev dot star. Okay. Now for these jobs, for the test jobs and dev jobs, what kind of access you want to give? This is purely for jobs. This is to entire thing, like credentials and everything on the GUI part. This is only for the jobs part. Okay. So now here I want to give all kind of access to all, because this is purely belongs to jobs. So on the jobs, what they can do. Run. Okay. Now see one more time. So under manage and assign roles, first you need to create a global role, so that you are going to tell whether that the employees are like the guys belongs to which area, like their admins or testers or a networking team or some other thing. Okay. So as part of our requirement, those are I am treating as employees. So that's why I created a global role for the employees. Okay. Then so my requirement is to restrict the jobs. So testers should see the test jobs, developers should see the developers. That's why based on the requirement I created two roles.
So one is for test job and another is development job. So what kind of access you want to give for test job? I want to give all kind of access. So what kind of access you want to give for development job? I want to give all. So who all belongs to test job? They can see, they can do whatever we want. They want to do on the job for the test job. For development, the same things they can do. Okay, but all these guys can do only this area. They can touch only this job area. They can't do anything on credentials part, like global credentials part or global agent part and some other thing, not the admin part. Okay, this here we restricted those guys. Now go down, apply, then save. Okay, now we created a roles, global roles and project roles. Now we need to assign the roles to employees. Okay, now go to assign roles. Here by default Shankar is there, he is the admin guy. Okay, now you need to add users into global role first. Okay, now my user is developer. Add. He is admin or employee. Okay, I want to treat as an employee. Select the employee part. Now tester. Add. He is also employee. Under global part, these two are employees. Okay, select the employee part accordingly. Now go to item roles here. Okay, so now here again add those guys. Developer, add. Now developers should see only development job, right? So select only develop job. Okay, now tester, you should see only test job. Likewise, you are going to restrict these two guys, that employees. Okay, clear? So what are the roles we created? We are going to assign the roles to the employees accordingly. Okay, so first part we need to make sure of, we need to assign the employees to under global roles, then go for the project roles. Okay, this is the thing we need to remember. Then apply, then save. Okay, now I am logging as admin. Okay, so create two jobs here. Dev of ICICI something. My job is ICICI project development. Okay, Dev of ICICI freestyle project. Just click on OK. I am not going to configure anything. Just I am going to create a dummy job. Okay, so apply, then save. This is Dev job. Okay. Again, create one more job. Test ICICI. This is for testing job. Okay, click on freestyle, select OK, then apply and save. Okay, now you can see Dev ICICI and test ICICI. So now when I log in as a tester, then you should see only test job, not other job. Why? Because just we assign that guy to test jobs only, not for others. The same thing for developments also, same vice versa. Okay, now log out, then log in as a developer. Here something went wrong. So something went wrong. So this part we will cover tomorrow because already 8:30. Okay. Our final intention is to only you should see this job only, not all these jobs. Okay. When I log in as developer, then you should see only this job only, not other jobs. But something went wrong, some configuration we need to check. Likewise, if I log in as a tester, then you should show only we have not assigned the roles employee job related analysis. roles are Like roles, jobs, assigned roles. we have not assigned the project that employee or we have. we have Sorry, not person. assigned. I think. Assign roles. అవసరం లేదు. The pattern is something like that. Dev test. జాబ్ అనేది ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయాలి. చెప్పకూడదు అలా అయితే ఎంప్లాయీ రోల్ క్రియేట్ చేస్తాం. roles can manage Jenkins
one thing we need to manage and assign roles. Okay, manage roles. ఇక్కడ ఎంప్లాయీకి జాబ్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం చూపించడానికి ఇచ్చారు. Okay, అది తీసేమన్నావా? Okay, fine. Maybe that is also one of the reason. Okay, so we'll remove all these things. దానికి సంబంధం లేదు సార్. ఇది ఓవరాల్ జాబ్ కదా, ఎంటైర్ జెన్కిన్స్ జాబ్ జాబ్స్ కదా, ఎంటైర్ జంకిన్స్ జాబ్ కదా అది. ఓకే ఓకే, ఇది ఎంటైర్ జిఏ పార్ట్. మేబీ ఇది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అయి ఉండొచ్చు. సో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం, కరెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే ఓవరాల్ గ్రేడ్ దిస్ షుడ్ బి గివెన్. ఓకే, నేను యాక్చువల్గా జాబ్ క్రియేట్ చేశారు కదా, అన్ని జాబ్స్ కాకుండా పర్టికులర్ జాబ్ కాదు అలా సింగిల్ జాబ్ కి అదంతా ఇంకో ప్లగ్ ఉంది కదా, దానికి వెళ్తాం. ఓకే, సో లాగౌట్, సేవ్ అండ్ లాగౌట్. డెవలపర్ DEVLOPER. Yes, Bhargav, you are right 100%. Okay, so likewise you need to give. Now only testers can see the test job. That's it. That's it. Okay, admin can see all kind of jobs. Okay, this is a role based strategy plugin. Prashant, your doubt is clear? Yes. Okay, so tomorrow we'll see. So this is the pattern. So suppose if I created a job with some other name, my sample, can this job visible to these two guys? No, because the pattern is not matched. So the pattern what I gave here, dev dot star, means whatever the job start with the dev, then those jobs can be seen by developers. Whatever the jobs start with the test dot star, those jobs can be seen by testers, not other jobs. So that is the pattern I gave there. Santosh, sorry. Sir, this PC is for admin. I suppose I am a developer, I am working on small PC. Yes. So how to log in into that? Yeah, just take the URL. Simple. So this URL need to go. Then tomorrow we'll see individual job restriction. Okay, individual job means I want to give access to some guys to only this job. So suppose this is a job is there. So here what is there? Whoever belongs to developer, the developer can see all kind of dev job, dev pattern job. But in those jobs also I want to give some restrictions. So those things we will cover tomorrow. That is a different plugin. Project based on okay? సో అంటే ప్రకారం డెవలపర్ బెస్ట్ వాళ్ళని క్రియేట్ చేయాలి. It means అన్ని it means we are going to create. ఇదంతా కూడా అడ్మిన్స్ టేక్ కేర్ చేస్తారు. మనం ఎందుకంటే డెవలపర్కి దీంతో సంబంధం ఉండదు. మేనేజింగ్ ద యూజర్, మేనేజింగ్ ద యూజర్. అందుకే డెవలపర్స్ కి లాగిన్ అయిన తర్వాత వాడికి సెక్షన్ ఉంటుంది. అందుకే ఇక్కడ జాబ్ పార్ట్ లో క్రియేట్ డిలీట్ అని ఇచ్చాం కాబట్టి వాడు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో జాబ్ క్రియేటెడ్ పార్ట్ వరకు వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు. డెవ్ తో స్టార్ట్ అయ్యే జాబ్ వీళ్ళు వెళ్ళిపోయారు, వచ్చేస్తారు అయిపోయారు. సో అంతేగాని ఇప్పుడు మేనేజర్కి వెళ్ళి ఇవన్నీ టచ్ చేస్తారంటే వాళ్ళకి ఎవరు జాబ్ వస్తే చేయగలుగుతారు. ఎందుకంటే అదే ఇంకేది ఇప్పుడు నేను ప్లగ్గిన్స్ యాక్చువల్ గా అది కూడా రిస్ట్రిక్షన్స్. నువ్వు ప్లగ్గిన్స్ యాక్చువల్ గా నువ్వు ఆ సెక్షన్ వాడికి ఎనేబుల్ చేస్తే యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ద ప్లగ్గిన్స్. ఆ సెక్షన్ డిజేబుల్ చేస్తే ఈ హాస్ టు ఇంటిమేట్ మీన్స్ ఐదర్ జాబ్ ఆర్ అడ్మిన్. ఎందుకంటే ఏది పడుతుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ రన్ అవుతుంటాయి. అన్ని ప్రొడక్షన్ జాబ్స్ ఉంటాయి, ఎన్విరాన్మెంట్ జాబ్స్ ఉంటాయి. నువ్వు ఏది టచ్ చేసి ఏది లేకున్నా మొత్తం నీ కోడ్కి ఇంపాక్ట్ అయిపోతుంది. నీ మొత్తం ఎంత సర్కిల్ ఇంపాక్ట్ అయిపోతుంది. అందుకని చాలా కేర్ఫుల్గా ఉంటాం అన్నమాట. ఓన్లీ వాడికి ఎంతవరకు ఇవ్వాలి అంతవరకు ఇస్తాం. అదే ఇప్పుడు మనం స్టార్టింగ్ లెవెల్ ఇప్పుడు ఫ్రెషర్స్ వీళ్ళు ఏంటంటే L1 టీమ్ అంటాం, బేసిక్ లెవెల్ టీమ్. వీళ్ళకి ఏంటంటే ఓన్లీ జాబ్ సెలెక్ట్ చేసి బిల్లు కొట్టు మాత్రమే ఇస్తారు అంతే. మిగతా ఏది కూడా ఉండదు. వాళ్ళు ఏది చూడలేదు. వాళ్ళు ఎప్పుడైనా నేను లేను కళ్యాణ్ ప్లీజ్ రన్ దిస్ జాబ్ అంటే ఏం చేస్తారంటే జాబ్లోకి వెళ్ళి బిల్ అవ్వకూడదు అట్లా. But we have created this DevOps and tester role. But when I want to fetch the project from GitHub. Sorry?
when I want to fetch that project, place the project. on GitHub, then I can see that test file. You can say, but you can't modify, na? Even though you say I don't care, right? I mean, it won't affect to me. If you touch the production job, then only it will affect to me, right? So unless you can read the code, you can see the code, no issues. But you can't modify, right? You want to modify, then what you do? You need to add, commit, push, then only it will be better. So those actions you will not be having, right? Okay, guys, see you tomorrow. ఉంది ఇంకా మనకి పైప్ లైన్ అయితే ఓన్లీ ఐ కెన్ కవర్ సింటాక్స్ పార్ట్, ఎందుకంటే పైప్ లైన్ నేను కూడా ఇప్పుడు రాయలేదు, కానీ సింటాక్స్ అలాంటి చెప్తాను మీకు. ఓకే, ఇంకా మనకి ఇంపార్టెంట్ కాదు మాస్టర్స్ లేవు జెన్కిన్స్ లో. మేబీ దిస్ వీకెండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ అవర్ జెన్కిన్స్. దట్ ఇస్ రైట్, ఫ్రైడే. క్వశ్చన్స్ నోట్స్ యాక్చువల్ గా నేను ప్రిపేర్ చేయలేదు బాగా, అప్పట్లో ఉండే కానీ తర్వాత అవి ఎక్కడ ఫోన్స్ లో మేనేజ్ చేసేవాళ్ళం, గ్రూప్ లో పెట్టుకున్నాం, వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పెట్టి ఫ్రెండ్స్ అంతా మేనేజ్ చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు అన్నీ ఎగిపోయాయి. సరే వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నారు కదా. నేను చెప్పే ప్రతిదీ ఇంటర్వ్యూ కాన్సెప్ట్ బాగా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. No specific interview questions. Every topic is entry point of topic only. That's why I am covering all these concepts. Otherwise, these are not required for your real time. Real time is also less money. We are not going to take care of all these things. But in interview, they will ask. That's why. So what will be the role on Jenkins? Just to create Java files. The major purpose of Jenkins is to creation of war file, Java file. But apart from this, you can do many things like check the code, capture the output. Those things you can do, but major part is to take care of creation of Java files. Okay? డెవలప్మెంట్ సైడ్ ఆపరేషన్ సైడ్ డెవలప్మెంట్ అంటే మనం యాక్చువల్ గా ఆపోజిట్ సైడ్ ఉంటాం, ఆపోజిట్ సైడ్ ఉంటాం. ఆపరేషన్స్ అంటే ఆపరేషన్ సైడ్ అంటే ఇప్పుడు అంతా మనం తెలిసిందే. డెవలప్మెంట్ అంటే కోడ్ రాయి. అదే ఇప్పుడు ఇది ఉంది టెస్ట్ రిపోర్ట్ కింద యాడ్ యాక్షన్స్ అని ఉంటాయి. మళ్ళీ ఇంకొక యాక్షన్ ఈ వెబ్సైట్ ఎవరు డిజైన్ చేస్తారు చేసి ఈ పక్కన క్లిక్ చేస్తే రావాలి, క్లిక్ చేస్తే రావాలి, ఇవన్నీ డెవలప్మెంట్. ఈ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇదంతా రావాలంటే కోడ్ రాస్తారు కదా, ఆ కోడ్ ని ఏం చేయాలని మనం చేస్తుంటాం. ఆ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయడము,